Смотрите, разрабы понавыпускали всякого. Всяких видосов по Диабле. Лаунч-трейлер. История в книгах каких-то. Книга Лората. Лаунч лайв-экшн трейлер. Геймплей трейлер. Короче, много чего, что мы не смотрели. Я там смотрел, наверное, последний раз только какой-то их видео про эндгейм контент. Это было, блин, давно. Into the Endgame. То есть я здесь... На самом деле, кучу всего пропустил. Очень хочу посмотреть, почилить вместе с вами. Ой, есть даже трейлеры персонажей какие-то. Не то, чтобы они нам были нужны, но... Мы и так уже все персонажи поиграли и знаем. Я как раз вам за варвара спланировал. Рейдж. Альбом Сартайм для тебя в группе мертв. Да, я его не обновлял 100-500 тысяч лет. Надо как-нибудь это сделать. Летецкий этот странный. Так, давайте посмотрим в начале... Нет, не лаунч, лайв экшен. Хотя это тоже, наверное, прикольно. Блин, где оно? Вот, Story Launch трейлер. Давайте с него начнем. Так, звуки Геншина на фоне. Просто почилим, посмотрим. Посмотрим всякие видосики. Углубимся немножко в лор Дьябло. И, может быть, завтра третью пройдем разочек. За некромант хочу потыкаться, поиграть. Я не знаю, за один стрим получится пройти, не получится. По идее, да, если... Ну, я прям спидранить не хочу и хотел на хардкоре один забег. Ля, какие там серверы прикольные. И синематиков маленьких в игре очень много, прикольно. Time of prophecy has come, knights. We march on hell. I'm glad to be. Чувство, как будто ролик Лиги Легенд смотрю с этим женским вокалом на фоне какой-то. Не знаю. Слушайте, да серьезно, как будто я Лигу Легенд смотрю. Очень странно для релизного трейлера, для story launch трейлера, не знаю. Слишком недостаточно брутальная музыка для Диабло. Да, просто типа чего? Да. Да. Какой-то красивый трейлер лаунч лайв экшен. Давайте посмотрим на минуточку. Потом будем книги Лората смотреть про лор. No. Понимаешь, тех, кто бурчал, что музыка не подходит, такой же холивар был. Я чё-то... Я даже не слышал об этом, я же не смотрел ролик. А ты об этом альбом? Это же немножко странно на самом деле выглядит. Да чё, hurry, это вы hurry. 2 дня, блин, осталось. Могли бы ускорить релиз. Так, ну вот ролики с Лоратом должны быть прикольные. Крят говорил, что они довольно интересненькие. Давайте послушаем. Life has taught me well that evil is inevitable and can never be truly destroyed. It can be banished, it can be thwarted, it can be driven back, but only for a time. Men are weak. Evil is seductive. А, что я в Геншине сижу? Давайте двинемся пока в Diablo 4 категорию.
And those who would do nothing in the face of malevolence are cowards. You seek a weapon against the darkness rising in Sanctuary. The only thing I can arm you with is knowledge. So when evil finds a foothold and flourishes once again, at least I can say it was not due to ignorance. Создание, For видимо, untold демонов или eons, an санктуария. eternal conflict has raged between the demonic hordes of the burning hells and the angelic host of the high heavens. Scholars have spilled gallons of ink and spent their eyesight in dim scriptoriums, writing and debating how these two factions began, and what came before them, before us. It is said the first being, Anu, was the sum of all things, good and evil, light and dark, physical and mystical, joy and sadness, the one. Anu wished to be free from the malignance of evil, and so separate and expel the darkness within. But what is cast off does not simply disappear, and that darkness found its shape in the seven-headed dragon, Tathamet. Подождите, может быть, это мы в ролике этого дракона видели? Просто мне показалось, что больше какой-то Цербер, а может это вот этот вот был. Там много голов было. Почему Ану выглядит как свечки? То есть семиголовый брутальный дракон дрался против свечек. Я думаю, ему не очень сильно сложно было. Свечеголовый из Монстр Трейна. All the realms of the high heavens, the burning hells, and pandemonium. Они же раскрасят, да, здесь. Да, ангелы, да, разные, это демоны. Дьябло, видимо. Лилит? Или вот Лилит. Кто-то из них, скорее всего, Андриэль. Gave birth to the burning hells, and each of the seven heads Да. Formed into the seven Семь great великих evils, зол. each dominion over their own realm. The three most dominant of these inherited the title of prime evil, feeding off one another to maintain dominion and rule over the legions of the burning hells. Диабло Бал и Мефисто, я так полагаю. There was Mephisto, lord of hatred, intelligence and cunning, father of Lucian and Lilith, the mother of Sanctuary. Люцион и Лилит. Baal, lord of destruction, corrupter of the world stone. And Diablo, lord of terror. As Deckard Cain once wrote, for as long as man fears the dark, Diablo will remain the most insidious and, I would argue, the most powerful of all the evils. The four lesser evils, no less dangerous to the people of Sanctuary, are not to be discounted on the basis of their title. Underestimating their capabilities and intentions is a sure path to our destruction. Ну, этих мы всех во второй уничтожили. Lord of lies uses poisonous untruths to create an ever darker, fractious world. Duriel, Lord of pain. Подождите, а Белиал где? Андриэль в первом акте, Дуриэль во втором. А Белиала мы убивали где-то? В третьей, может, Диабло, я не помню. Наверное. Я уже очень плохо помню босса в третьей Диабло. Revels in the cacophonous screams of those in physical agony. Even demons are no stranger to his torment. Andariel, the maiden of anguish, is the counterpart of Duriel. Whereas he delights in bodily torment, Andariel derives pleasure from anguish of the mind and soul. Asmodan, the Lord of Sin. А, вот и Азмодан тоже, по-моему, был в третьей, да? And master of temptation, loves vice. Жук в конце... Вот да, я помню, что все, блин, жуки у них всегда в песчаных актах. Demonic hordes spawned from the violent Заказ Мадан. of the burning hells. A host of ravenous, furious monstrosities that reflected the poisonous elements of their progenitor. There are demons beyond counting in the burning hells. At the center of the high heavens lies the crystal arch, said to be formed of Anu's spine,
When it vibrates in perfect harmony, an angel is created, embodying an aspect of what Anu had once been. The purest of these become archangels, and 5 rose above the rest to lead the host of the high heavens. Imperius, Archangel of Valor, a brilliant tactician who commanded the warriors of heaven and led them into battle with hell, but whose pride has led to much destruction. Tyrael, former Archangel of Justice, who abandoned his rigid dedication to justice and took up the aspect of wisdom instead. He supported the many causes of humanity, renounced his angelic nature, and fell to earth as a mortal. Sanctuary would have fallen to darkness long ago without his aid. Inarius, creator of Sanctuary, served under Tyrael and was an advisor to the council until he Советник совета. Oriel, the Archangel of Hope, who embodies the shining light of a bright future. Диабло не про сюжет, но прикольно все равно. Мы будем залипать, мы будем там читать диалоги, квестики, может быть, какие-то записочки. Хочется немножко знать о том, что тут произошло. Может, ссылку, а просто в Ютубе введи Диабло официальный аккаунт, найди, типа просто Диабло, у них он называется. И там вот эти вот книжки Лората, три части есть, сейчас все 3 посмотрим. Всегда официально от разработчиков. Ethereal, the Archangel of Fate, who comprehends the tangled web of fate and time, though the future of humanity remains obscure to him, unseeable, because we are not of the natural order of creation. Malthael, the former Archangel of Wisdom, по-моему, fell to darkness, да, и он же 5-й босс, по-моему, да, дополнение из DLC в 3-й Диабле тоже. И вроде один раз его максимум убивал, типа, когда DLC вышел. The aspect of wisdom and took up the aspect of death. I encountered him once long ago and barely escaped with my life. Few who met him after his transformation survived. After all, no one can stop death. Да, он really как смерть выглядит. Formed the Angiras Council and ruled heaven in harmony until Malthael abandoned heaven. Malthael пока не кинул их. Dissension. Their unity diminished. Alongside heaven and hell, there is a third realm. Получается, Люциона не было, да, тоже в Диаблах никаких. Значит, он и Лилит, видимо, будут. Ну, Лилит, понятно. Не просто так его здесь рядом под детьми Мефисто показали. Братик. Where Anu and Tathamed slew one another, the violence scarred the cosmos and birthed the plane of pandemonium. It was here the World Stone, also called the Eye of Anu, came to rest. A mountain-sized artifact of infinite power that embodied the endless cycles of birth and death, destruction and creation. Еще раз, где это в санктуарии, типа? This is where our next story begins and ends. Where Anu and Tathamed slew one another, the violence scarred the cosmos and birthed the plane of pandemonium. Не план здесь перевод, неправильно? И, ну, тут же автоматические субтитры, типа местность пандемониума. It was here conflict, to control its infinite power, fueled the eternal conflict. Until Inarius and Lilith stole it. Plane должно быть. Ну. And used it to create sanctuary. Может, план, не знаю. The hour grows late. The fire is dying and the cold is unrelenting. Come back if you're still alive, and I'll tell you the tale of our creation. Of our creators, Lilith and Inarius, mother and father of Sanctuary, and the long, bloody history of the eternal conflict. For now, we should rest. And I pray your dreams are not as dark as mine. Так, я надеюсь, они добавили сюда второе. Не добавили. Ну вот могли бы, блин, в эндовые заставки добавить второй эпизод. And with ale this time. A wise choice for this dark story.
В Diablo 2 Тираэлю пришлось уничтожить камень мира, что соединял ад и мир людей. Тем самым в людях начало снова возрождаться те нефалемов, кем раньше и были. Этого я уже тоже не помню. Ну, видимо, после 5-го акта, наверное. Before we talked of Anu and Tathamet, the high heavens and the burning hells, and all who reside there, embroiled in the eternal conflict. Now let us speak of the creation of Sanctuary, and our creators, Inarius and Lilith. Советую, есть Март, гепардка, лучше ложиться в начале, 50 плюс ранг, сейчас не знаю, на кого профитнее рез влить. Ну, блин, вообще на Легу, конечно же. Ну, конечно, на гепарда, но ему очень важная веревка будет на восстанову дать, иначе не будет хватать счетов, скорее всего. The eternal conflict raged on, endless and all-consuming. Led by the Angiras Council, the angelic forces fought countless battles against the armies of the seven demon lords, who sought to conquer all of creation. Though the high heavens often defeated their adversaries, they also failed to destroy them, allowing evil to return again and again and again, ceaseless, unrelenting. Красиво сделаны ролики, прям victories. Both suffered crippling defeats. The conflict was a never-ending slaughter. Many of these battles were fought in Pandemonium, the plane said to be formed from the violent death Блин, опять of план Tathamet, переводит. Может, и правда where the план? heart of creation lay, the mountain-sized artifact that would come to be known as the World Stone, housed within the Pandemonium fortress. Any who control the World Stone would have the power to create new worlds, or unmake them with a thought. A desirable and dangerous prize indeed. It became the focus of the eternal conflict. Over the eons, the Pandemonium fortress changed hands many times. Физический мир. Became a strange Оу, place. рейд! А где алерт? Где алерт? А он, видимо, был, но тихий. Он выключен по звуку. Спасибо, Тостер. Мы тут смотрим историю Дьяблы. Смотрим историю Дьяблы в маленьких роликах, которые Близзарды сами выложили. Очень прикольненько. Мы вот первый уже посмотрели. Там про всех демонов и ангелов рассказывалось. Вот, классненько. Потому что уже готовимся. Я думаю, завтра в третью дебу поиграть. Тостер, не хочешь закоопить и полностью пройти третью дебу? Алерт не умер, у меня звук выключен. Да. Вот, да, привет, спасибо за рейд, очень приятно, рад вас видеть. Здорово, мы как раз сегодня уже за 5 часов Ханкай Геншин добили. Все, что было. Мне завтра среда, может, ты вне стрима хочешь со мной поиграть? Вот, ну, да. Короче, думаю, пройти разочек, попробовать. И заодно поиграть за некроманта, за которого в третью Диаблу не играл вообще. Вот. Так, ладно, пойдем продолжать. Тут про всякие эти сражения между ангелами и демонами, про мировой камень и все такое. Affected by the high heavens and burning hells alike. Angels and demons, too numerous to count, have fallen at its gates, over and over and over again. This endless cycle caused Inarius, advisor to the Angiras Council and under Tyrael's command, to eventually conclude that the war could never be won, and he resolved to abandon it. Elsewhere, Lilith, daughter of hatred, was arriving at a similar conclusion. On her father Mephisto's role in the eternal conflict, Lilith once wrote, "My father is content to fight the same battles and the same foes while everything turns to ashes. The war will never be won so long as he and his brothers lead. There is an end to it, but fools like my father are too blind to see it." Inarius and Lilith, angel and demon. Ромео и Джульетта. На каком ранге третий мир закрыл? Я без понятия, ты можешь на ютубе глянуть, я не помню. На 40-м, скорее всего. By a vastness in distance and experience that is difficult to comprehend, they came to the same conclusion. They must escape the eternal conflict.
wonder if the cosmos had ever contemplated such an unholy alliance and divine union. I wonder if creation shuddered in horror and awe, as Inarius and Lilith gathered others to their cause, fellow renegades, seeking escape from the ceaseless fighting. The details of their meeting, like so much of our history, is obscured by the relentless passage of time and myth. But the great heraldric scholar Deckard Cain tells us of Inarius, wounded or marooned in the Pandemonium fortress, meeting with Lilith. Lilith was not spared the hatred of her father Mephisto, and from time immemorial had awaited an opportunity to rebel. For the first time, combatants in the eternal conflict not only set aside their differences, but also formed a union. It's difficult to imagine, but legends tell us that Inarius and Lilith forged an alliance that would alter the course of the war, reality itself, and all of existence. Inarius and Lilith pledged themselves to their joint cause of escaping the eternal conflict. United in purpose, both resourceful and wise in their way, they managed to gain control of the World Stone and hide it from the watchful eyes of the heavens. Жесть, чертовка, у тебя есть смайлик с Лилит. The hells. Working together, they shifted the World Stone into a pocket dimension, hiding it from the opposing powers of the eternal conflict. There, they used its extraordinary power to shape a new world. A refuge, free from war, free from unending strife. A sanctuary. The renegade angels and demons came together. Как они его создали? Типа при помощи этого камня или? They used its Использовали необычайную силу, чтобы сформировать новый мир. Они переместили камень мира в карманное измерение, спрятав его. Понял. Да, Лилит клево. Нет, это не ОБТ, релиз через 2 дня уже, в пятницу. В пятницу ночью мы будем с утра сидеть, задротить. Весь день. The nature of the eternal conflict changed. The joining of the opposing natures within these firstborn made beings unlike any before. Beautiful abominations, called Nephilim, from which humanity would one day descend as inheritors of both lineages. The birthrights of the firstborn graced them with the potential to resist the evil of the burning hells and to defy the dominion of the high heavens. Because of this, many of the angels and demons who rebelled with Lilith and Inarius feared what these children might become. The burden of children can strain even the strongest of allies, and it seems that angels and demons are not immune to this simple truth. Surely Inarius and Lilith could not have foreseen the cosmic consequences of their actions. Inarius was alarmed when he realized that his children might surpass both angels and demons in potential. The other angels and demons fought fiercely over what should be done, whether to spare the Nephilim or exterminate them. The dissent between the two groups alarmed Inarius, who called for a period of reflection. Lilith, driven into a mad frenzy by the threat of her children's extinction, ruthlessly murdered each and every renegade angel and demon, leaving only Inarius to discover the carnage she had wrought. Horrified by the loss of his comrades at Lilith's hand, Inarius became enraged, but still could not kill Lilith. Instead, he banished her from the sanctuary they had created together. Inarius then attuned the World Stone to diminish the powers of the Nephilim over time, and disappeared in the aftermath. As their strength faded generation by generation, they came to resemble mortals, no longer angelic or demonic, simply human. And as their power diminished, so too did their collective memory, until only legends of what came before remained. It is said that the firstborn remained immortal and undying as humankind took shape, giving rise to the cultures, kingdoms, and tribes of sanctuary, before themselves fading into myth.
Now you know. The birth of our world and our inheritance. Demonic and divine. The eternal conflict that rages ceaselessly in each of us. Think on that, young scholar, until we meet again. None of us is above sin or immune to evil's seduction. Even the most righteous may fall. Прикольно, given the прикольно. right push in the wrong direction. Прикольно. Мария, здорово. Здорово. Приветики. Так, и последняя книга. Может быть, еще будут, конечно. 3 дня назад выходила про лорда ужаса, да? Another night. Диабло. D4 же не сегодня, D4 в пятницу. Что? Хорошо. Сейчас, минуту. Лор смотрю прямо на ютубе у разработчика. Еще одна ночь, и ты принес еще Эля. Вот бы немножко Эля, да, этой ночью. Brought more ale. Stronger stuff this time. Essential for keep warm here in the fractured peaks. Pour me a cup. Tonight is a long, sad tale of bravery and betrayal, and the great blight of destruction that changed the very fabric of our world. When last we spoke of Inarius and Lilith. Ряд тварей. Fractured Peaks. Мы же где-то вот здесь вот будем, да, гулять? По-моему. А, или наоборот, или вот тут вот. Кураст. Кураст. Вот Галейн. Маленькая карта расширения. Да, DLC, в DLC. Я не помню точно. Мне кажется, вот тут где-то. Киовашат. По-моему, да. Киовашат это же город, да? В 4-й дебле будет. В Dry Steps мы не могли сходить. То есть мы гуляли только по расколотым вершинам. Но у нас еще будет типа вот это локо и вот это вот локо вроде как. Ну и, наверное, вот это вот. Скосглен, Dry Steps, Fractured Peaks и, наверное, Хавизар. То есть вот здесь будет проходить 4-я дебла. Ждем DLC по $60 с куском карты размером моего села. Да, возможно. A battle that does not belong to humankind, but one we must fight nonetheless. Two rival вот groups. С Ксянсаем каким-нибудь. DLC. На китайский Новый год. Of the Triune and the Cathedral of Light sprang up on the world of Sanctuary and strove to win over the hearts of mankind. The Triune was secretly backed by the 3 prime evils, Mephisto, Baal, and Diablo, who had discovered Sanctuary's existence. Inarius secretly founded the Cathedral of Light in response, an attempt to counter their malevolent influence. Кек. Даже здесь борьбу продолжали. Prime evils or Inarius, Lilith returned to Sanctuary to reawaken her children's dormant powers. Чё там еще раз Инария Лилит? Без ведома ни единого зла и ни Инария. Лилит вернулась в Санктуарий, чтобы пробудить дремлющие силы своих детей, зная, что у них есть возможность навсегда изгнать агентов. Пылающий преисподней Инария вскоре после этого Санктуарий был охвачен тем, что впоследствии...
as the Sin War, Война греха. a catastrophic proxy war over the souls of humankind. Humanity won the war, but they faced another kind of battle. The high heavens too became aware of Sanctuary and her blasphemous children, and now deliberated on humanity's ultimate fate. Короче, и небеса тоже хотели уничтожить санктуарий, получается. Да. После раскола Совета. The Archangel Tyrael cast the final vote to spare us from extermination. Instead, the memory of all that came before was taken from... Так они же и так ничего не помнили. Нам в прошлой книге сказали, что они уже все забыли. Хотя, видимо, они не помнили, ну, чтобы не помнили о вот этой войне греха или что-то. Единое зло — это когда в третьей части собрали все души демонов и их поглотил Дьябло. Ладно. Надо вот третью перепройти все-таки. The burning hells took Inarius into their custody, and it is said that he has suffered unending torment at their hands ever since. Of course, it is not the nature of the burning hells to leave well enough alone, and before long, more attempts to corrupt humankind were underway. The lesser evils, led by Asmodan and Belial, staged an uprising that upset the established order of the burning hells. Convinced the prime evils had abandoned the eternal conflict in favor of corrupting humanity, the usurpers set out to banish the three prime evils to Sanctuary. They lost fully 1/3 of their army, but they succeeded in banishing Mephisto, Baal, and Diablo into the mortal realm, in what would come to be known as the Dark Exile. They spent decades... Подожди, это Рай их изгнал? Или Prime Evil? Или другие типа демоны Prime Evil? С Асмоданом и Белиалом устроил восстание. Ага. Прикольно. Отказалась от вечного конфликта. Prime evil the sanctuary. They lost fully 1/3 of their army, but they succeeded in banishing Mephisto, Baal, and Diablo into the mortal realm, in what would come to be known as the Dark Exile. They spent decades spreading terror, hatred, and destruction across the land. It is here that the story of the Haradrim begins. Например, будет смотреть видосы, когда эмбарго спадет. Что, прости, какие видосы? На какой эмбарго? А? Не понимаю, о чем ты. Лего летит где? Вообще жду в игре монах. Хоть 300 баксов я куплю этот класс. Монахи мне тоже мои любимые. Я бы вот сейчас третью перепрошел за монах, но хочу глянуть некроманта, просто потому что за него ни разу не играл. Эмбарго на Диабло, эти всякие гражуры будут постить обзоры на фулл игру. А, в смысле у меня-то откуда? Подожди, видос от игражуров смотреть? Блин, не знаю, может быть, можно посмотреть. Ну, хз. Ну, завтра глянем. Ну, может завтра, может послезавтра. Типа, да смотреть обзоры игражуров, типа. Когда мы уже поиграли в бету и про игру все как бы сами сделали свои выводы. Поздравляю, Смертон, град с тебя. С генеральчиком. Так, что там с Харадримами еще раз отвлеклись немножко. Тираэль сыграл группу могущественных магов. Человечество. Бедные людишки от небес и от демонов, ото всех их, им, короче, защищаться. При том, что они всего лишь их, ну, как бы, родня в дальнем поколении. Вырезал 3 камня души из кусочков камня мира. Кристальных тюрем.
Tyrael carved 3 soul stones from Один pieces для Мефисто, один для Дьябло, один для... of the world Кто там stone, последний был? crystalline prisons designed to contain the malignant essence of a Бал, да. prime evil. Sapphire for Mephisto, Сапфир. amber for Baal, and Янтарь. crimson for Diablo. Under Tyrael's guidance, the Haradrim searched across the vastness of Sanctuary for the Lords of Hell, with the aim to contain them. Прикольненько. Да, я помню, мы же таскали камень во второй части, таскали камень Мефисто синенький. И выкинули его куда-то просто в аду выкинули, потому что это сайд-квестовый камень был. And after much struggle imprisoned him. The Sapphire Soulstone was given to the Zakarum for safekeeping. They also battled Baal, but in the process the Soulstone intended for him was shattered. The Order's leader, Tal Rasha, trapped Baal's essence in the largest shard of the Amber Soulstone, but feared that was insufficient. The Haradrim concluded they could fuse the shard to a human body in an effort to better contain Baal's power. Tal Rasha selflessly volunteered his own body to contain the Lord of Destruction's raging essence. Tyrael himself took up the solemn duty of driving the shard into Tal Rasha's heart. The grieving Haradrim sealed away their noble leader within a subterranean tomb, believing they were leaving him to suffer torment beyond imagination as he struggled to hold fast the monstrous Lord of Destruction for all time. In the wake of this tragedy, Jared Kane took leadership of the bruised and battered mages. Together, the Haradrim spent nearly 10 years following Diablo's path of terror through Sanctuary, until finally coming to blows and containing him within the Crimson Soulstone. Diablo's Soulstone was carefully hidden deep in a labyrinthian cave system by the Haradrim. To guard the great evil hidden in its depths, a Haradric monastery was built atop the caves. The hope, I believe, was that it would never be disturbed, and that Diablo would be forgotten in the great below, his influence fading with time. But that was not to be. Ну да, вот лабиринт — это первая часть игры, логично, да. Ну, получается, монастырь, не просто монастырь, а Харадримский монастырь. Ни одна тюрьма не может существовать вечно, пока существует ключ. So long as a key exists, its door can be opened. The land near that small monastery would eventually be settled. Для вас небольшого монастыря со временем была заселена Тристрам. Наш любимый. The quiet, prosperous town of Tristram was founded there. None could have known, except perhaps Diablo, the grim fate that would befall the unfortunate souls that called Tristram home. Over time, foreign powers influenced the land, and Tristram became politically significant. At the behest of the Zakarum Church and guided by Archbishop Lazarus, a Zakarum lord... Точно был там какой-то архиепископ Лазарь. Это в первой, причем, не во второй даже вроде, да? Про него упоминалось. Лорд Закарума. Закарум это где там еще раз? At the behest of the Zakarum это где-то непонятно. Church and guided by... Не лорд, а король. Ну, не суть, наверное, Archbishop Lazarus. A Zakarum lord named Leoric crowned himself king. Короновал себя, вот, теперь он король, видишь? Хандурс сделал Тристрам своей столицей. Made Tristram his capital. He converted the old Haradric monastery into his seat of power, unaware of the threat that lurked beneath. Такой, ля, какой красивый монастырь тут с крутыми катакомбами, сделаю его своим замком. Типа, а там, да, адские какие-то пещеры с лабиринты и демонические. Этот. Ну, столицы, весь Тристрам, да. Ну, was wise and just, ushering in an era of peace and prosperity for Tristram. But with time, his outlook darkened, and he grew irrational, his mind slipping towards madness and paranoia. The king began ordering the execution of any who questioned him. People started calling him the Black King.
he declared war on the neighboring kingdom of Westmarch, in part thanks to Lazarus's counsel. Unjust and unwinnable war. Leoric's eldest son Aiden joined the fight, seeking approval from his father. Shortly after Aiden's departure, Leoric's youngest son Albrecht went missing. Leoric tortured and executed many of his own people in his frenzy to find his son. His knights, freshly returned from the war and appalled at the state of their kingdom, were forced to slay the Black King to stop the brutality. In an attempt to honor the man he had been, Leoric was given a proper burial in the old catacombs. Aiden too returned to find the kingdom in shambles. Rumors of the horrific happenings in Tristram spread, along with the news of the appearance of demonic creatures, and brought adventurers to Tristram. Two such adventurers joined Prince Aiden when he entered the catacombs to find his brother Albrecht. During this harrowing journey, Aiden was forced to strike down his own father, who had been reanimated as a foul entity called the Skeleton King. Continuing on, Aiden soon found Diablo. Получается, Эйден это, наверное, воин, да, из первой части, и несколько приключенцев, это там магичка, там, ну, да, магичка, лучница, там, кто там, монах с ним ходили, да, и вот он, история первой Диабло. Темный странник по Лорда 2, ну, то есть, ну да, тот, кто потом в себя камень Диабло и впихнул. Какой монах? Там был монах в первой части, но, по-моему, в DLC-шке только. Ты не помнишь? В первой части был монах. Я тоже недавно удивился этому, потому что я тоже думал, что были только воин, лучница и магичка, но DLC не канон, не уверен, не знаю. Вообще здесь про троих сказали, так что вот канон. Я не помню, DLC разве не официальное было? Ну да, ну DLC, но оно какое, неофициальное? Ну я просто не знаю, я просто случайно наткнулся на него недавно. И такой типа, а чё? Ну это когда было? Это было, когда у Игоря Мастер Григорий по первой части был. Я такой, подождите, в первой Диабле был монах? А почему я его не помню? Сам камень пассивно действовал на всех вокруг. Альбрихта, младшего сына, поглотит камень. Он превратился в Диабло. А Эйден, старший сын, поперся в лабиринт, чтобы спасти брата. Был силен духом, поэтому на него почти не влиял. Он воткнул его в себя, чтобы его сдерживать. В первой части пошел странствовать, он начал уже сдавать позиции, освобождать Баала, и тот попутчик все заруинил. Понял. Пососный максимально был. Потому что он был чем-то типа сочетанием между воином и магом, наверное. Ладно, поехали дальше. After a great battle of fire and steel, the Lord of Terror was defeated. Great Battle of Fire and Steel. Вот так вот это выглядело примерно. В то время. Ух. But this ending is not a happy one. For Diablo had twisted young Albrecht's body into his own demonic form. In slaying the demon, Aiden had slain his younger brother. О, no. Вот история как раз, которую ты нам проспойлерил, Винфилд. Я, кстати, никогда не понимал, почему... Ну вот в детстве, знаете, проходил Диабло и думаю, зачем? Мы же типа убили гигантского демона, зачем вставлять себе этот камень? Типа из жадности, что ему хотелось больше сил. Недели искал утешения. О май. Slowly succumbing to Diablo's influence, Aiden eventually traveled east from Tristram and became known as the Dark Wanderer, set on liberating Baal and Mephisto. As the Dark Wanderer traveled east, a new group of adventurers arrived in Tristram. They rescued Deckard Cain from the ruins of Tristram, who implored them to give chase. Soon, the party found themselves taking part in a dangerous pursuit of the Lord of Terror. Following the Dark Wanderer's path towards the tomb of Talrasha, the adventurers would face the lesser evils of Andariel and Duriel, who had rallied to Diablo's aid. Ну это уже вот, да, история второй части Instead пошла. of Talrasha,
they discovered Tyrael imprisoned in the tomb. Baal, Да, в still этом using Вудгалейне как раз, ну где-то там. Тираэля мы впервые увидели после убийства Дуриэля. Rasha as a vassal, had escaped imprisonment to join Diablo in his... Так, чего там еще раз? Вместо Ураши они обнаружили заточенного в гробнице Тираэля. В Таураше заточили как раз этого Баала же. У этого, да, Баала. А Дьябло уже успел спасти, типа, его, да? Baal, still using Talrasha as a vassal, had escaped imprisonment to join Diablo in his guise as the Dark Wanderer. Together they had overcome Tyrael and trapped him in the prison he'd made for Baal so long ago. The heroes pressed on to find Mephisto, the Lord of Hatred, deep in the jungles of Kurast. Уж эти джунгли Once more, the Кураста. heroes were too late to stop Diablo as he shed what little of Aiden remained, reverting to his monstrous demonic form before returning to the burning hells to rally his demonic legions. Mephisto remained behind, believing he could defeat the brave pursuers. His confidence was misplaced. The Lord of Hatred was defeated and sealed in the Sapphire Soulstone. The heroes followed the Lord of Terror into the burning hells, thinking only of Sanctuary and not the grim fate that likely awaited them there. At Tyrael's request, the heroes confronted the corrupted angel Isuel on the Plains of Despair. In slaying him, the heroes freed Isuel's spirit, and he informed them that the prime evils knew how to corrupt the Soulstones. With this information, Cain sent the heroes to the Hellforge to destroy the Sapphire Soulstone, in the hopes that this would prevent Mephisto from manifesting in this world ever again. Once there, they had to defeat a demon called Hephasto the Armorer, a towering monstrosity with wide horns. His powerful arms strengthened by thousands and thousands of strikes with his Hellforge hammer against the anvil. After successfully destroying the Sapphire Soulstone, the heroes traveled deep into the wastes of the burning hells to face the Lord of Terror himself. О, да, я его убил в воскресенье. С третьей попытки, правда, скинув обилки без одежды. Against increasingly dire odds, deep in Diablo's оказалось даже сложнее, чем я думал. But the heroes fought and defeated Diablo. They pulled the shard from Diablo's head, trapping his essence inside, and returned to the Hellforge to destroy it as well. With this momentous achievement, да, у нас был only гачбас Baal битва с remained Дьябло. to threaten Sanctuary. Unfortunately for us, even one prime evil can unleash Ну, а Баал inconceivable свалил на devastation. гору этот... As the heroes struggled Ариат, with да. Diablo in hell, Baal, Lord of Destruction, set his demonic army on a course to Mount Ariat, annihilating all in his path on the way to his prize, the World Stone. Survivor accounts describe the prime evil atop his litter, surveying the barbarian city of Secheron with ravenous malice and an insatiable lust for carnage. His vision for Sanctuary was a wasteland stained with blood. It is both humbling and horrifying to know how close he was to achieving that goal. Thanks to the bravery of the barbarians in the town of Haragath at the base of Mount Ariat, Baal's army was temporarily repelled, buying time enough for reinforcements and the heroes that had slain Diablo and Mephisto to arrive. They fought their way through Baal's army, up the mountain, and finally into the very heart of Sanctuary, the World Stone Keep. Though our heroes ultimately defeated Baal, they could not stop his poisonous malice from infecting the World Stone. A difficult choice had to be made, and so it was. Tyrael chose to destroy the World Stone rather than let it fall to corruption. He hurled his great sword Eldruin at the World Stone, shattering it. Some of its shards fell to earth, imbued with power. The World Stone was nearly as large as the mountain that housed it, and its destruction turned the imposing peak of Mount Ariat into nothing more than a vast crater. Local settlements and tribes scattered to the wind, many forced to seek new homes. And it is in this new world, deeply wounded by the treachery of the prime evils,
that the next chapter in our history Он бы unfolded. поглотил Санктуарий, он был бы тем же адом. Ну да, видимо. tragic Санктуарий tale. бы не остался таким более нейтральным между Раем и Адом, которые и те, и другие хотели его уничтожить. Так, что следующее будет про третью часть? Equally wounded by the treachery of the prime evils, that the next chapter in our tragic tale of Lear, Diablo's assault on heaven, and Malthael's betrayal. Why so few of us remain? Take care in the darkness. There's more lurking out there than the wind. Есть четвертый? Нет, пока все еще 3 видео в книге Лората. Ну, может, сегодня выложат. Я в любом случае, я завтра, наверное, попробую третью диву потыкать. Блин, не знаю, правда, хардкор, софткор. На хардкоре прикольнее будет, но на софткоре мы точно хотя бы успеем ее пройти. Вот. 5 bits. New Saga Inside the Game, 7-минутное видео. Ну, это какие-то старые видосы, да. Hells Inc. Tour, Seattle. Это что-то про татухи. Геймплей гайды, ничего не надо. Ладно, что здесь интересного? Давай. New players and hardcore Diablo fans. And when writing this next chapter, we really wanted to return to our darker roots. Sanctuary is in a very interesting state right now. It's 50 years after Reaper of Souls for Diablo 3, where half of the population was exterminated by an archangel. The world has seen quite a bit of changes, quite a bit of scarring from its wounds that have not totally healed. In these years of death and decimation, power vacuums have opened up and been filled by various factions you'll actually get to interact with in Diablo 4. Heroes of the past that we've known and loved have long since faded into memory, as well as an iconic order known as the Haradrim. The world is a bit broken and wounded, and it's in this fragile state that Inarius and Lilith return, and they are the makers of Sanctuary, and their return may not mean the best for humanity. Before Sanctuary was created, the heavens and the hells were battling each other in a non-stop war. Our Sanctuary was created by disenfranchised rebel angels and demons that wanted out. They didn't want to be a part of this never-ending war because there was literally no point. Two of those people were Inarius and Lilith. Lilith is a demon and Inarius is an angel. They were part of the eternal conflict between heaven and hell, in which they were constantly fighting with each other. When Lilith captured Inarius, she was ready to torture him. But when she learned that they're of like mind, she became his partner in crime. They stole a singular, most important object known as the World Stone, a massive, iconic, mountain-sized gem that has the ability of creation. Inarius and Lilith helped to create the world of Sanctuary. And that's where the name of the world comes from. It was their sanctuary to hide away from the eternal conflict. They both have similar goals, but as an angel and as a demon, have different ways of going about it. Inevitably, it wasn't going to last. They've clashed multiple times throughout the history of the Diablo universe, and the last time they met, Inarius banished Lilith from the world and locked her in this realm of darkness. We wouldn't see Lilith again until the cinematic By 3 They Come, when a mysterious figure pulled her back into Sanctuary and set her loose on the world she helped create. Inarius also suffered when the heavens found out where he was and what he had done, that he had created this world. He was punished and handed over to the burning hells as a peace offering. Because of these two experiences, both Lilith and Inarius do share that they were betrayed and they've been disillusioned. That does not mean that they get along. Nice решение. Выкинем его в ад. It is them fighting each other with humanity as their Это у ангелов в Диабле вообще все плохо. Один предает, второго выкидывают, третий отрекается. The player character in Diablo 4 is whoever the player wants to be. Are they running from something? Are they running to something? What kind of a person are they? We leave that up to them to decide. They are seeking refuge from this blistering cold that is saturates everything with them.
fractured peaks, they find a cave, and it is that moment where they're pulled into the bigger events of Sanctuary, these monumental moments that will be taking place that will shape and shake the world. It has been 50 years since Malthael, the aspect of death, culled about 50% of humanity. Humans struggle to survive in that 50-year gap after that massive culling. The humanity itself is trapped between the high heavens and the burning hells, and each are trying to influence humanity in their own way. The player's asked to save Sanctuary by a specific character that we actually remember from Reaper of Souls. His name is Lorath Nar. Lorath in Diablo IV is not the same Lorath from Diablo III, Reaper of Souls. He's a changed man. He was a member of the Horadrim. And the Horadrim is this secretive order of scholars and mages who protect the world from demons and other supernatural threats. Lorath is much older and weathered from the things that he's seen. He is struggling with who he is with the Horadrim and even without the Horadrim. When Lorath learns of the player's interactions with a being that he remembers very well, he pulls him into this mission to stop Lilith. They will need to try to figure out a way to survive in the world of Sanctuary in all of its turmoil since Lilith has come back. We have a lot of new characters that you'll be experiencing in the world of Sanctuary. One of them is Prava. She leads the Cathedral of Light. The Cathedral of Light is a militaristic faction led by Inarius. Inarius is the ultimate supreme leader, but she handles the day-to-day. She acts as a Я так и не помню, мы, кстати, попали в итоге на разговор с Инарием или нет? В бетке. Типа нас пустили к нему? Вроде пустили, да? В первом акте как раз. Я что-то вообще не помню, что он сказал. Он что-то, по-моему, отказался отвечать на наши вопросы. Что такое? Of the Cathedral of Light. Ever since then, she's become his most loyal, fervent follower. She would do anything for him, and she just really believes in what he stands for. Inarius is in various states of bitterness. You're seeing a faction that has done as much good as necessarily bad. You as a player get to decide how you feel about those actions, and Prava will be at the forefront of all of it. Donan, he's one of the Horadrim. He is this very gifted mage who also is a scholar. We find him in this place called Scotsglen, where he's да Scotsglen нам не показывали еще. In Diablo IV, we'll find out what Donan's relationship with Lorath is, мы туда не ходили. And how he became a hero in this place. Neyrelle is this young adventurer. She has traveled the world with her mother, спойлеры, looking for lost artifacts. Ну ничего серьезного. Важно же не то, что будет какой-то персонаж, а то, что он сделает. Together they're searching for the remnants of the Horadrim. They believe in finding that they'll find some purpose. She is someone who is very intent on stopping Lilith, so she becomes a very strong ally for you and for Lorath throughout the game. It's through her actions that Lorath and the group that you will follow will come to contend against Lilith. Something that we tried to do from a narrative perspective is create people that are living in a very dark place, but still trying their best to live. They'll have some scars, but they also have these pieces of beauty and humanity. We wanted to ground them in the circumstances of the world and make them feel real and relatable. With Diablo IV, you're very much watching a tragedy unfold. It's definitely a story that we wanted to create around people, not just the apocalyptic elements that surround the story. And that's something that we really sought to bring to you as a part of the Diablo narrative. Lilith is free, she has some followers, and she's back on her old business. She's gonna corrupt us or try to turn us to her side for her own ends. The story of Lilith and Пытается Inarius is the развратить нас, darkest но она story we've уже. ever told, and it expands the mythos of Sanctuary and the lore of the series like never before. Класс, класс. Блин, 4-ю книгу Лората бы, конечно, про 3-ю часть. Но я не думаю. Ну, может, завтра реально выпустят. Самые последние. Ну да, вот здесь все, в принципе, самое интересное посмотрели.
Gameplay guides. Вот из интересного end-to-end game, блин, подожди, 6-минутный ролик. Мне кажется, я целый стрим 40-минутный смотрел. Наверное, здесь выжимка из самого интересного. Players to be able to keep progressing in the narrative of the game. Alongside that, the whole team has worked on crafting a variety of gain access to the first world tier. As you complete the world tier, it will open up the opportunity for you to go into your next world tier. Ну, сложности игры, да, это как в Геншине. Уровень приключений. Есть же классы в первой Диабле. Учится, например, стала кровавым вороном. А Маг стал тем самым хозяином скрытого мира под дворцом Лутгалейна. Да, я это не знал. Whether you're a fan of dungeons, PvP, or just roaming around the world, there's a way to continue your Diablo adventure long after hitting max level. Наращивание сил. Ну, здесь как раз про этот... You'll start with the skill tree and expand out into the Paragon system. Про систему парагонов, левелы после левелов и ветки пассивок плюс легендарок всяких. На самом деле, мне кажется, это все еще не финальная вариация. Она так странно выглядит. Плиточки как будто не очень красиво лежат на фоне. Вот чисто визуально. Paragon Wars place where we allow you to have a lot more depth, a lot more customization, many more options as you go. Ну, в целом прикольно, большие ноды для под разные перки, большие какие-то руны, усиливающие другие ноды и все такое. Перерисуют, я думаю, перерисуют. Мне кажется, это вот все еще не финальная версия. Есть желание в турнире от ГГ по D4 поучаствовать. Не знаю, скорее всего, нет. А в чем он заключается? It's an in-game system that holds the aspects related to the character. You are able to complete a dungeon, and they will have a chance to drop an aspect that you can pick up. And what this allows players to do is take items they're finding in the world and make them more powerful. Ну, с аспектами в целом тоже довольно забавно, то, что можно кастомизировать билд, создавая из желтых леги с определенным усилением. Dungeons in particular are really close to my heart. Nightmare dungeons are going to give the players the opportunity to experience a dungeon that they might have already experienced in their past playthroughs. Не, я в Enter софткор the пойду dungeon with a играть. found sigil that alters the... Ребят, ну типа... у меня на стримах свой контент. Я хочу пройти игру. Мы почитаем сюжет, мы узнаем историю, а потом будем заниматься эндгеймом, то есть задротить либо на софткоре, либо создавать новых персов на хардкоре и уже, ну, как бы, понимая игру, будем ее проходить. Надеюсь, вам это будет интересно так же, как и мне. А сразу что-то там рашить хардкор, придумывать какие-то стратки, когда игра только вышла, вообще у меня просто желания нету. Потом типа умел сдохнуть и потерять весь прогресс, не дойти до финала, начинать заново. Нет, я все это нет. Никакого желания, только в начале софткор, потом будем придумывать контент уже из того, что есть. То есть проходить хардкор разными классами, не знаю, может быть PvP-шить, может быть продолжать на софткоре играть своим одним персом. Зрители это любят, драмы, ссоры и так далее. Ну, да, но в первую очередь большой релиз интересной игры с сюжетом и так далее. The playstyle and the intensity of the dungeon. They're more difficult and they have additional objectives, and then they also have Что-нибудь на Гудгейме надо стримить, чтобы в этом участвовать, да? Which add a degree of difficulty for you and your group to work through. One of my favorite affixes that you can find in Nightmare Dungeons is actually called Hellgate. Occasionally these Hellgate, в принципе, забавненький, да, то, что аффикс. Ну, типа, понятно, да, что перепрохождение одних и тех же данжей будет в целом утомительно, если там не будет нормальной процедурки. Но разные аффиксы, конечно. Будет забавно. Вот этот, типа, монстр из любого региона вылезет какой-нибудь, какая-нибудь элитка, которая чисто контрит твой билд. Ты такой, «Ноу!» И можно где угодно. Ну, короче, не знаю. Я думаю, что... And then using it to activate the nightmare version of that dungeon space. Everything's a little darker.
Джинго, ты тут, кстати, сможешь выложить прохождение Diablo 2 в воскресенье? Ну, это мастера Егорий. И вот сегодняшний ролик, который мы сегодня сидим, чилим лор, смотрим. Ближайший, там, типа, ну, в приоритете нарезать, чтобы я их там завтра, послезавтра выложил. Чтобы люди на ютубчике тоже знали, что мы как бы Diablo вообще-то ждем сейчас. А, и сегодня еще гайдик по реликам. Ханка. You're going to find even more powerful monsters. And by killing them, they'll be able to gain these special shards they can take to go and use to purchase. These big rewards are available at these caches that are found littered throughout Helltide areas. The sky darkens and the rivers run red, meteors fall from the sky, and the monsters... Получается, не только данжи, но и сами локи могут становиться усложненными, да? Тоже прикольно. We really want to create new experiences for the players. There's one I really like called Whispers of the Dead, which you get from the Tree of Whispers. The Tree of Whispers is grim and a little gruesome, but it's also something mystically haunting and kind of beautiful. The tree has a little bit of a grudge against our players and would like for them to go serve its needs. So you're going to go serve these bounties, gather different rewards, different items, and bring them back to the tree in hopes that it can exchange you something really meaningful. Maybe you're going to go to the Fractured Peaks and take out some werewolves that are rampaging in a town. They're contained activities. Левел мира, то есть, есть. Ну, есть, но судя по табличке, их всего 4 уровня мира. Причем вторая сложность кошмара прям сразу открыта. Ну, так в бете было, но я думаю, так же будет и в релизе. Ну, поля ненависти, ПВП, конечно. ПВП такое, с учетом того, что чисто выигрывается в нем чисто кастомизация. Ну, на хардкоре, наверное, забавно будет, с учетом того, что вроде бы смерть на ПВП в хардкоре тоже приводит к полной смерти перса. Это прям жестко. Once they've got the purified shards, they can take these, go back to nearby towns to sell them, and then use that to buy. Diablo Immortal еще жива? Да, наверное, скорее всего. Ну, я не знаю никого, кто в него играет. Launch is just the beginning. One of the things we're really focused on is creating a living, breathing set of updates for players to engage with after the game has gone live. It's really just going to be a way to keep coming back and experiencing more Diablo 4 in fresh ways. We're really eager to hear all of your experiences and just enjoy the entire story with you all. Два здесь жива, там же делали. Ну, еще World Boss какой-то заспойлерил. Ну все, наверное, самые интересные ролики посмотрели. На ютубчик реакцию тоже выложу.